summarizing variables. So أهم شيء أول ما نستلم الداتا we start we explore. So نفس اللي سويناه المرة اللي طافت نشوف how many what's the sample size شنو أنواع الفاريبلز وشي. Now once we start هذا now we start to summarize and we do graphical presentation. So أنا ما أقدر يعني مرات ما أقدر أشوف I need to see shape of the data. أبي أعرف توزيعة ال 2000 أنا الحين عندي 2000 بيش أبي أشوف توزيعة العمر شلون صايرة. You know, I want to understand. You have to touch it. This is how you examine it. شفت ما قلت لكم كل واحد يعني في دكتور صيدلاني في دكتور هذا exam. And you ways to examine data. How you can examine data? You start to plots. حسب نوعية الداتا. Okay. So. عندنا هنا يقول لك راجعنا الكاتيجوريكال داتا عندنا الباسبل كاتيجوريز. Okay. طبعا هذا بس مجرد هذا. And then we talked briefly about summarizing. Now, how do we summarize categorical data? We count how many individuals into each possible category, how many males, how many females, how many are smokers, how many are non-smokers, okay? Find a more useful statistic than basic counts. Percentages, proportions. أنا عندي لما تقولي لي مثلا خلينا نقول مثلا بالأعداد الكبيرة. أحسن لما تقولي لي أنا عندي sample 1000 student. زين 20% منهم they smoke. which is ودين بعدين تقسمين اكثر 20 فيميل نون فيميل طبعا او سوري ميل. فلما تقول لي برسنتج احسن من هذا. برسنتج دائما they tell you more. اوكي so طبعا percentages راح نتعلم ان اسمها حتى proportion. so proportion percentage is the same. اوكي so that's an example. Okay. So عندنا هني counts. So عندنا هني response حق survey. You know, seat belt used by 12th graders when driving. Okay. So عندنا هني counts of response always, most of the time, sometime, rarely. هلا محسن. هلا والله. تمام. ايه قاعد احاضر الان. ايه حيا الله. خلي شو ناتشرلي ويصوروا. انا راح اشرح يعني ما راح اوكي. اذا بيكم تلفزيون كشوا عاد لو في شيء. شو بيجينا؟ تلفزيون اي يصوركم. اوكي. المهم الحين تنتبهوا مالك شغل. انزين سو عندنا الريسبونس هني حق طبعا هني احنا تكلمنا كاتيجوريكال للذكر ميل اند فيميل هني عندنا حتى ريسبونس تو ا كويشن. سو كان السؤال ان how often do you wear seat belts. اوكي سو عندنا هني always, most of the time, sometimes, rarely, never. اوكي هذول اعطيناهم طبعا هني في الداتا راح اعطيهم مثلا شنو 0 حق always, 1 حق most of the time, 2 حق sometime, 3 so عندي status that represents the answer. Okay, and then I count them and then I calculate the percentage of the total. يعني هني دائما هني عندي 55.4 because I divided شنو 1636 by total اللي هو 3000 فطلعت لي percentage. Okay, so that's part of that. Now, شنو variable distribution؟ هذا هو الشغله. variable distribution إنزين أنا بشوف مثلا for example توني قلت لكم how many مثلا في اللي شفتوه هو response كان response حق 5 categories. أبي أشوف how does it what's the shape of it. الشيب اللي هو يعني هني مثلا عندي إنزين اللي هو عندنا 0 1 2 3 4 اللي هو different responses وبشوف how does it look like كذي. Okay, so I want to see how does it look like. So that's called distribution. Okay, distribution ان انا بشوف شلون توزيعتها visually حق the people who responded always, sometime,
more often. الامور هذه كلها. frequency. شنو frequency؟ The frequency of distribution for a categorical variable is the listing of all categories along with their frequencies. يعني واضح. It's like basically how many frequently will counts for each response. Okay. شنو relative frequency? Listing of all categories along with their relative frequency given as proportional percentage. اللي هو you list the percentage for each of the counts مثل ما شفنا في الجدول. Okay. Now مثال. طبعا we can summarize two categorical variables in each other. And by the way, when we go this راح نسمع هذا المصطلح وايد. We stratify. نقسمهم حق طبقتين. طبقة female وطبقة male. So وزعنا الإجابة اللي مالت مساعة اللي هي هذه and we divided it into which one is يعني هذا as male and female. So we stratified. سوينا شنو طبقتين وبعدين أساسا بالعرض في الريسبونس. Does your gender status predict your seatbelt use؟ عشان الجو أسهل. فأنت if you are a female you will most likely wear a seatbelt or less likely. هذا معناه أن female هي most likely wear seatbelts. إحنا الميل اللي تلبسون حزام؟ اوكي سو هنا عندنا هي two examples موجودين في الكتاب. اوكي وباي ذا واي اجين انا بذكركم ان السلايدز represents الكتاب و actually guides you which are the important parts that you need to read while studying. Okay so that's how في اشياء مو موجوده بالسلايد موجوده في الكتاب معناتها انا مهمل. Okay so that's one of the يعني a tip for you guys when you study a book. So الexamples هذول it's your responsibility to read them and understand. لأن بالامتحان حأعطيكم examples نفس الفكرة يعني مو نفسها هي نفس الفكرة واسألكم عليها. Okay. So هني عندنا ال frequencies اللي هم الcounts والpercentages. Now explanatory versus responsive. طبعا هني عندنا gender and seatbelt. الفريكونسي شنو بالضبط؟ لأن حتى الحين ما فهمت حاجة. الفريكونسي عندنا اللي هو شنو اللي هو سو عندنا هنا نرجع مرة ثانية. سو هني الفريكونسي اللي هو شنو اللي هو الكاونتس. سو عندنا الانالوجس حق الفريكونسي يعني نرجع حق الجدول سوري. الارقام اللي تشوفينها اللي هو 27 او هذا ذاتس كاونتس. فهذه الفريكونسيز اللي يمها البرسنتجز are the relative frequency which is the percentage. Okay. So عندنا هني differences هني هذا السؤال very common في الامتحان. So which one is the explanatory versus the response? Seat belt ولا gender? So which one is for example اللي هو شنو اللي هو خلينا نقول اللي هو explanatory. Seat. Gender. Exactly. The gender predicts seat belt. The seat belt does not. Okay, for that's exciting. Now, what about sleep, time, lighting, and myopia? شنو myopia بالأول؟ myopia اللي هي شنو؟ سلامكم الله. I'm trying to find لها ترجمة بالعربي. عادي بالإنجليزي. Okay, so. Is it an eye condition? Yes. And I want to give you like a right definition حقها. So المايوبيا يسمونها near sightedness. هل هو قصر نظر ولا قصر نظر؟ أيوة قصر نظر exactly near sightedness. Okay. المايوبيا هو explanatory and the sleep time هو response صح؟ هني what do you think؟ المايوبيا المايوبيا شنو؟ هو explanatory. Exactly. Excellent. ليش؟ لأن المايوبيا it's a condition موجودة. Now فبالتالي هي شغلة ثابتة فإتس predicts اللي your sleeping pattern. Okay, so if you have myopia or you don't, this is where you know we're gonna know how what the number of sleeping or your sleeping habits.
يعني it depends on whether the thing exists يعني before the other thing صح؟ يس يعني شوف في شغله مثلا الحين عندنا السيت بيلت ايه الجندر شغله ثابته ايه المايوبيا شغله ثابته now البيهيفير هي اللي تتغير تتغير ايه فانت if you are a female we hypothesize you are most likely to wear your seatbelt. ايه If you have myopia, you are most likely to have less sleeping time. Okay, so that's one of the things. So it's a precondition existed, which basically predict a behavior. So that will always think of it, you know. No matter how the table is constructed, you know, i.e. variable or row column determine whether one variable is explanatory and the other is a response. طبعا هني شنو قصدنا؟ راح نتعلم شيء اسمه بعدين contingency table. اوكي؟ انا هني male, female, disease, no disease. اوكي؟ وهني في ارقام. اوكي؟ So هني عندنا disease و gender. Which one is the explanatory, which one is the response? the gender is explanatory For the disease. yes اوكي؟ So هني انا قصدي لما هني صار هني الجندر صار رو والديزيز كولم لما نقلبهم still it's going to be the same. So هني ما يهم وين موقع الريسبونس والاكسبلاناتوري they are always going to be the same. ما راح يغير من موقع still هذا راح يكون الريسبونس اللي هو الديزيز والاكسبلاناتوري اللي هو الميل والفيميل. اوكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. في حاجة شيء؟ في شيء معين؟ لا ماكو شيء، صباحكم الله بالخير. معكم محمد ماضر مدير اداري في كليه الصحه العامه، اشكر الدكتور محمد الخميس امانه على وقته وما بياخذ من وقتكم وايد، لكن من باب ان تلفزيون الكويت مهتمين في كليه الصحه العامه وبرنامج الصحه العامه، فاليوم عندهم فقط انه جايين يصورون، احنا مطولين يعني. اللي عندها مشكله في التصوير تقول، يعني هم بياخذون بس لقطات راح نطلع بحلقه على تلفزيون الكويت. في احد عنده مشكله في هالشيء؟ اوكي؟ جزاكم الله خير. Thanks a lot. Okay, so now قلنا بالمحاضرة أمثلة how we summarize categorical variables. So الحين سوف راح نتكلمنا عن categorical variable. Now let's dissect the lecture. Okay, dissect عندنا الحين categorical variables. النيوميريكال summaries مالتها اللي هي شنو counts و percentage. Okay. السلام عليكم. عليكم السلام. اوكي سو عندنا قلنا الكاتيجوريكال فاريبلز احنا عندنا شغلتها مهتمين فيها. We want the statistics and we want the pictures which are the bar graph. Okay. So عندنا هني اول شيء تكلمنا اللي هو الفريكونسيز والريليتيف فريكونسيز او percentage or which also corresponds to the counts or the frequencies. خلصنا من جزء الستاتستيك. ناو الحين جزء الجرافيكال سمريز. الجرافيكال سمريز ار قلنا لنا البار شارت الباي شارت والبار شارتس. اوكي so those are two graphical summaries حق الكاتيجوريكال. Now as a professional bar chart when you do your own report زين and scientific report we always use the bar charts. They are more professional, more informative. You can stratify them because وبعدين احنا في scientific reports we are trying to explain relationship between variables صح ولا لا؟ So the best option for you to explain relationship between variables is actually to do bar chart. You cannot do this with pie charts. And by the way, pie charts حق magazines, newspaper. You know, it's like and they are not really useful. يعني فيهم limitation. طبعا how do we construct a bar graph? Okay, choose one of the following displays is the height and the category indicated by labeling a variable axis and then any frequency and count. We can use percentages instead of frequencies. So you can plot both. Okay. طبعا احنا دائما when we calculate the frequencies which is fraction we multiply them by 100. يعني احنا we want to see percentage صح ولا لا؟ كلنا عارفين الشغله.
طبعا هنا عندنا دائما في الريل statistical or scientific report we always want to see the relationship between two categories. This is the most useful. لما شفنا من ساعة الميوبيا and sleeping time or الميوبيا whether you are male and female طبعا لها فانت you are want to stratify you want to have like two طبقتين وكل طبقة تبي تشوفي الستاتس of sleeping time or response اللي حق الquestion mark. Okay. And you can, you know, and it's your choice how you want this to be represented. هذا طبعا راح يكون سؤال يعني very frequent في امتحان البراكتيك لأنه I'm going to tell you to use a bar graph or construct a bar graph using two categorical variables. Okay, we will see that in the next practice or I think in the following. Now, what about numerical variables? So هنا عندنا stretched right hand spans of 190 students and those are measured in centimeter. Okay. Now my question is it continuous هذا الحين قاعد نشوفه اللايف سبان is it continuous ولا discrete؟ continuous. continuous ليش؟ لأنه يعني قاعد تكمل على كل واحد فيهم. بعد؟ So يعني it's very specific. إيه. Exactly. So we can there is a, you know there is a fraction. So we can fractionize those. Okay. So that's how we know that's a continuous variable. Okay. It. Oh, by the way, think of it. You know, in between 1 and 2 centimeter, there is infinite amount of fraction. Yani you can have yani 1.0000000000005, and those can be infinite. So that's why they call it continuous variable. Okay. Again, the dot plots are common one, but here we will talk about something that's more important than the dot plot. Now, for continuous variables, this is هذا تحفظونه نفس this is very important by the way. عندنا شغله يسمونها ال 5 number summary. اوكي. شنو ال 5 number summary؟ اول شيء فيهم الميديان. الميديان اللي هو الميدل نمبر. So اذا انا عندي 190 student زين all students يعني اذا بدون لا انا account whether it's a male and female الميديان value that's the median. اوكي. بعدين عندنا quartiles. عندنا اللي هو شنو؟ اللي هو lower and upper value that divides the data into 4 sections. اوكي شلون؟ اوكي راح نشوف شغله بعدين اسمها البوكس بلوت. اوكي سو عندنا الداتا اغلبها النقاط متكونه هني. الميديان فاليو اللي هي تقسم الداتا. الكوارتايز اللي هم where اللي هم يسمونه السكند and the third portion. اوكي سو عندنا السكند والثيرد. اوكي سو هنا عندنا الاكستريمز اللي هم الاكستريم فاليوز اللي هم اللي يعني the biggest and the smallest هذول يسمونهم اكستريم. اوكي الاكستريمز والله ما ادري بالعربي أول وآخر رقم. اول اخر على المنوال يعني I think المنوال يعني يس. اوكي سو عندنا هني الميديان سو عندنا هني دائما الكوارتالز تشوف انهم ذا موست فريكوينت اغلب الداتا متكونين فيهم بيتقسمون حق جزئين واللي يقصهم الميديان. وبعدين عندنا الاكستريم 18 26 سو هنا عندنا within 87 students وعندنا within females. Now so those are we do these summaries وراح تشوف راح اسويها باكسل. اوكي very easy. انزين because later we will be talking about not this lecture I think but this is where we talk about now. Later on we will talk about box plot. Okay, box plots we use those 5 number summary in order to do box plots. We'll talk about them later. الحين احنا let's now talk الحين خلصنا. So عندنا الحين numerical variable.
okay, which divides into continuous وقلنا و discrete. Now طلعنا السمريز مالتهم الاساسيه هي البيسك سمريز اللي هي قلنا الكوارتايلز الميديان كوارتايلز والاكستريمز. Now we want to describe the distribution. الشكل تعلمنا في الكاتيجوريكال كان عندنا اللي هم شنو الباي شارت والبار شارت صح؟ الحين احنا عندنا الدوت بلوت كاكزامبل بس راح نشوف بعدين شيء ثاني اهم من الدوت بلوت. بس هنا عندنا مثلا distribution but the quantitative variable is the overall pattern of how often possible value occurs. So اغلب هني for example that's compensation compulsion which is الاحتراق okay per mile okay يعني which is basically dollar per mile. So هني عندنا spread عندنا هني ثلاث اقسام for a continuous categorical sorry continuous numerical variable نطالعها. اول شيء نشوف اللوكيشن. اللوكيشن is where all the data is accumulated tend to be spread how are the data is spreading وبعدين راح نشوف الاوتلاير whether there is an outlier في الداتا هذه. So هني الصورة هذه وايد واضحة into how we know اللي هو راح يعني راح السؤال يعني you should be curious in شنو location of your data, how do they spread and whether there is an outlier. Okay, that's very important and we can see it. We can see all of this in a picture. Okay? Now the location usually شنو هو؟ اللي هو يسموه اللي هو measures of central tendency اللي هو المين اللي هو الافريج اللي هو المتوسط الحسابي او الميديان. Okay, so that's the location. Spread variability. انزين how spread out the values are. طبعا احنا عشان نعرف how do they spread الحين اليوم تعلمنا اللي هو ال 5 number summary. We can know it through the extreme values and the quartiles. Okay, so sometimes sometimes راح يكون شكل الداتا so that's a different type of spread. الميديان هني مو يقص الداتا بس there is changes في الكوارتايلز. Okay, so يعني either they are tending to be more toward the second quartile or the third quartile. You see what I mean? So that's basically how it changes. Now راح نتكلم عن شغله يسمونها standard deviation later on. Okay, so this is يعني عندنا هني أول شيء location and how they are spread out. شوي راح نعرف why we need to do this. What's the mechanisms that in order for us to know all of these things. The shape, you know how the various qualitative are distributed and or look like in general. With outliers. Now عندنا 3 الحين تونا تكلمنا اغلب الامثله كانت على الدوت بلوت. اوكي. انا الدوت بلوت يعني I don't think you're going to be using it يعني بس لان ادرسكم statistics I have to introduce it to you. اوكي. عندنا اللي هو احنا اهم شيء حق الكونتينوس when you think continuous histogram. وراح نتكلم عن الهيستوجرام extensively. اوكي هذا the most important حتى في الريبورتس we always care about histogram more than dot plots or stem and leaf. Okay. So عندنا هني 3 بس احنا بنعرفه ان now the most important part here ان اللي بنعرفه ان continuous variables or numerical values can be summarized by 3 types of graph. عندنا هو الهيستوجرام عندنا اللي هو dot plot وعندنا اللي هو stem and leaf plot. That's the most important. Now احنا اللي راح نشتغل عليه اكثر شيء الهيستوجرام. How do we create histogram? Step 1. Now choose a number equally spaced interval with the convenience range to be used as horizontal axis. Usually we recommend between 6 to 15. شنو هذا بالضبط؟ Yes. What's the difference between histogram and biograph? Which one? Bar graph. Bar graph. It's actually a bar graph but it's made for continuous. هنا راح نعرف الفرق. Okay. So عندنا هني أنا كنا كان عندي مساحة. هنا.
Now احنا قلنا ان هذا بار جراف or bar chart حق الكاتيجوريكال variables اللي هو responses always, sometimes, often, you know, whatever. Now, for continuous variables, خلينا نقول مثل age. عندي age between 20 خلينا نقول 55. خلينا نقول هني مثلا 35. عندي هني كاتيجوري عندي خلينا نقول مثلا sample of 1 of 4. So هنا عندنا n equals 104. Okay? عندي ages من 20 ل 55. Now, it's actually the same thing. بس شنو الديفرنس؟ That's a continuous صح؟ Now, the difference هي ان انا I want to do division حق الكونتينوس هذا. Usually يسمونها pens. Okay, I want to create pens لأن I want to throw values فيها. Okay, so هني قلنا usually between 6 to 15. Okay, شنو هم 6 to 15؟ أنا الحين عندي 20 وعندي آخر أو أكثر age 55. عندي 100. فأنا الحين قررت أسوي 6. شنو هم 6؟ Equally divided. Okay, 20 to 25. أقدر أسوي شيء. أقدر أسوي هني من 26 to 30. Okay. أو أقدر أسويها 31 عشان أسوي العدد صح. Okay. بعدين عندي هني من 32 لكم 37. ناخذ 5 أرقام. يا 5 أرقام. اوكي. وبعدين كم عندي؟ 38 ل 43 بعدين 49 49. 50 عندنا 50. ل 55 هاي 55. شفتي شنو صار؟ 1 2 3 4 5 6. هذول الحين احطهم هني. هذول احطهم هني وبعدين كل age I'm gonna throw it. فذات it's the same thing بس احنا هني difference ان that's a continuous variable and we divided it into and then we're gonna throw each of numbers. يعني مثلا اذا انا عندي هني شلون تصير التوزيع سهله. اذا كان مثلا عندي 21 راح اقطه باول كاتيجوري. خلينا نقول اذا انا الحين عندي 25.6 راح اقطها هني. بس اذا عندي 25.4 راح اقطها هني. عرفتوا الفكره؟ فذاتس ذا ايديا. هذه basically that's a histogram. Okay. These are frequencies or relative frequencies. طبعا احنا نقدر نحط frequency اللي هم already اللي هو عدد هذا ونقدر نسوي relative. So it's the same concept as a bar chart. And then draw appropriate number of equally spaced interval of the axis, determine the frequency which is frequency data. Do it as I showed this. And then how we create a dot plot. First step is to draw the line horizontal and covers the range of the smallest to the largest value. And then for each observation, place the dot above the number line located, you know, it's like the same concept. Now, and in a stem and leaf, and then a row starts with a stem. Each stem gives the first part of the data value. Okay, so أنا عندي هني a leaf. A value within a row, it's called a leaf, and it gives information about the last part of the data value. Okay, so عندنا هني انزين عندنا هني اللي هو مثلا هني شفته عندنا هني 12.5. I see ال 12 is actually my stem. Well, leaf is the point, is the fraction. So أنا أقط الفراكشنز داخل هذا واحط الارقام اللي هي الستمز في هذا حسب الشكل هذا. So that's the basic idea. Now أنا بالنسبة لي بالامتحان أنا بالlecture you have to know in the continuous variable can be drawn 3 types اللي هو dot plot والstem and leaf and histogram.
الامتحان راح يجي extensively على الهيستوجرام. And the reason is that this is what you can present in your data. This is the first important summary of the presentation of continuous variance. Okay? You have to know when لما نعطيك سؤال, how do we, what are the, how can we summarize a continuous variable like age? You have to say it's dot plot, histogram, and stimulation. Okay, so that's all. Now, the details مال الهيستوجرام you have to know it. ما راح تسوونه بالامتحان، راح تسوونه في Excel. We're going to create a lot of histograms. Okay, and that's why you need to understand. طبعا هنا عندنا sorry الهوم اوكي سو الهوم وورك متى محاضرتنا الجايه كلكتشر؟ الاسبوع الجاي يوم الاثنين. So, الثلاثة اللي هي B3 راح تكون ثلاثة البراكتيكال نمبر 3. عندنا أسئلة براكتيكال 1 وعندنا أسئلة براكتيكال 2 وعندنا الهوم ورك مال الأسبوع راح يكون ديو الثلاثة الجاي. الثلاثة الجاي زين 12 AM يعني حتى بنفس اليوم I'm gonna be allowing بس 12 اليوم الثاني راح ابتدي I do deductions. شنو deductions؟ يعني اذا تاخرت يوم راح انقص درجه. يعني مثلا امتحان الهوم ورك من 10 حتى لو يجي درجه كامله راح اعطيك 9. تاخرت يوم ثاني راح تاخذين 8 حتى لو اخذت درجه. So this is how I do. email صح؟ By email yes. راح تدزوا لي هم by email. Yes هذا السؤال. Now السؤال المهم انه how can we send you home? Let me show. موجود بالاسم دكتور Yes. الهوم وركات كلها نحطها بإيميل واحد. الحين انا اوريكم شو راح تسوي. هلا حسين. هلا. يس تبي الحين ارد عليك يعني تبي تبع الخط؟ اي نعم. التلفزيون يبغون يسوون لقاء، في احد يبي يسوي لقاء؟ انتوا الحين بابليك هيلث لازم يبريزنت يور سيلف. ها؟ اي بس شنو الجود عادي اي يعني راح يسألكم اسئله عن البرنامج شنو انطباعكم؟ تبي تسوي لقاء؟ اي والله عندي واحده بتسوي لقاء. إيه. اوكي يعني الحين انا خلصت محاضرتي ولا شلون؟ الحين انا خلاص بس اعطيكم بس وهذا حتى عادي ما يخالف. انا تعجبني الثقه اللي كذا you have to be يعني واثق من نفسك. نعم. لا هذا اكسرسايز. عندنا هني هذا هوم ورك. زين you put your name اسمك
انزين هتكون عندي وتكتبين homework which one homework يعني هذا homework 1 وبعدين تحطوا لي السكشنز والاجابات انزين هني مثلا هني شو اسمه هني مثلا هذا سكرين شوت وفيها questions حق هذا فهني ان جنرال انا حطيت لكم اجابات homework 2 انزين ف you create a word document so cover page you put your name الرقم الجامعي انزين you put your name الرقم الجامعي and your email so اول صفحه بس هذا اسمك ورقمك الجامعي وايميلك ليش؟ لان انا كان عندي دفعه اضافه اقل students I was هذا بس الحين I need to keep track more so you have to provide me all of this اول صفحه بعدين تروحين الصفحه الثانيه تحطين اجاباتك حق P1 تكتبين هذا practical 1 وهذه اجابات Q1 Q2 Q3 وهذه الاجابات بعدين السكشن الثاني اللي هو الهوم ورك اوكي فالهوم ورك مقسم حق سكاشن وكويشن 1 وكويشن 2 وتحطين اجابات اوكي شنو؟ الثاني اللي هو الهوم ورك مال اليوم اللي هو شابتر 2 انا حاط لكم السلايد which questions so تحطين شنو رقم السكشن يعني each question في corresponds to a section في الاكسرسايز يعني اذا عندكم الكتاب شفتوا الاكسرسايز so هنا عندنا دائما هني اكسرسايزز So each the exercise part of your book is divided into sections. So section 1.2, section 1.3 وبعدين في question 2.1. Question 2 كذا فهني عندنا section 2.1 هنا عندنا section 2.2 اللي هو في تحت question 2, 11, 2, 13 كذا. اوكي سو تحطوا لي الاجابات وبعدين بعدها practical 2 اللي هو راح يكون هم في اسئله. اوكي so the document the word document it will include a split B1 homework مال today و B2 will be due on next Tuesday by 2 يعني هذا يعني نفس اليوم راح نداوم بس يعني اعطيكم فرصه ليه الساعه 12 الليل بعدها it's like يعني you passed the deadline. هذه ثلاثة ترى واجب يس انت اول صفحة your number